Hello students. Chapter number 11, database concepts. We already discussed two different videos about the basics of a database and DBMS and different types of data models. What is RDBMS? What is DBMS? What are the difference between RDBMS and DBMS? So everything we discussed in the past two videos. This is the third video. Here we are going to discuss about the relationship database. Different types of relationship are there because entity relationship model uh, and relational model, both the things we discussed about how one table is related with another one. Hierarchical and network model, the parent-child relationship and the tree like relationship. In network model, each one going to be related with any type of any number of tables like that. So the relationship is main role in a database concepts. And second one, we are going to discuss about the relational algebra. Okay, relational algebra. So in that we are going to study about how to retrieve the basic structure. Okay, அதுதான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, the first part, the relational டேட்டாபேஸோட டைப்ஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது. ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப், ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப், many to one relationship and many to many relationship. Okay, how the tables and the attributes are going to be related with one or more tables அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா. So we are going to study the four different types. One is one to one to many to one, and many to many. So let me start with one by one. First one to one. So one to one, suppose நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அலாட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஈச் ஸ்டூடெண்ட் கோயிங் டு பி ரிலேட் வித் அ சிங்கிள் எக்ஸாம் நம்பர். ஓகே, ஒரு நம்பர் ஒரு ஆளுக்கு தான். But suppose the students, set of students are going to be related with the class அப்படின்னு சொன்னா, more than one students are going to have in a single classroom. 12th A, 10 students are there. 12th B, 10 students are there. So all the 10 students are going to relate with the 12th A. The next 10 students are going to relate with the next classroom. So here one teacher going to meet one student. சரிங்களா, one teacher going to meet one student அப்படின்னு சொன்னா, that is one to one relationship. Okay, so he is going to teach only one subject அப்படின்னாலும் that is called as a one to one relationship. Are you understand? ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு ஒன் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா ரியல் லைஃபோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. ஓகே, in one to one relationship, one entity is related with one entity. Okay, is related with only one another entity. ஒரு என்டிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேட்டாபேஸில் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்ச்செல்வி, ஜெயபாண்டியன், சரோஜினி அப்படின்னு 3 இருக்கு. இப்போ தமிழ்ச்செல்வி வந்து 1001 அப்படிங்கிற எக்ஸாம் நம்பரோட என்ன செய்யறாங்க, ரிலேட் ஆகிறாங்க. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் என்டிட்டி, எக்ஸாம் நம்பருங்கிறது அனதர் ஒன் என்டிட்டி. ஸோ ஹியர் ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கு, அங்கே ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கு. எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். ஒன் ரோ இன் அ டேபிள் இஸ் லிங்க்டு வித் ஒன்லி ஒன் ரோ இன் அனதர் டேபிள். ஓகே, இப்போ இந்த ஒன் ரோ இன் அ டேபிள் இஸ் லிங்க்டு வித் ஒன்லி ஒன் ரோ இன் அனதர் டேபிள். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் படிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் தான். ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ், ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செப்பரேட் டேபிள் வச்சிருப்பாங்க. தென் இந்த இடத்துல மார்க்ஷீட் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் வச்சிருப்பாங்க. இந்த மார்க்ஷீட் டேபிள், the students are fetched, the details are fetched from the table by using the exam number or register number. The same number going to be used in a hostel table also. 12101 Arun or Anand அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 12101 is a hosteler, he is staying in room number 101.
ஓகேங்களா, he is staying in a hostel in room number 101. Then 12101, Arun is a student in another side. அவங்க வந்து மார்க் ஷீட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா 12101, the student name is Arun, is marked in Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science, and the total mark average மாதிரி ஏற்படுத்தி. So here the two entities are there. One is a mark sheet entity, another entity is called as hostel entity. Here one student detail, one record going to be related with only one record in a hostel table. அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா அதே ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருந்தாங்கன்னா going to relate with only one record தான். மோர் தென் ஒன் ரெக்கார்டு கூட நம்ம என்ன செய்யறதில்ல, மென்ஷன் பண்ணுறது. பிகாஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருந்தாங்கன்னா அதே ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹாஸ்டல் டைப்பில் இருக்கும். இதுதான் ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஹேவ் ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம் நம்பர். ஓகே, அவங்க ஒருத்தர் தான் அந்த இடத்துல. தென் ஒன் டு மெனி, ஒன் டு மெனி அதான் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தது. ஒரு கிளாஸ் ரூம், செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன் டீச்சர், செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர், செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஒன் டிபார்ட்மெண்ட், தென் லாட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ், only one department but lot of works have to do. So that is called as a one to many. ஒரு டாக்டர், multiple patients, one ticket counter, multiple viewers. So one to many relationship, one entity is related to many other entities. One row in a table A is linked with many rows in a table B. But one row in a table B is linked with only one row in a table A. ஓகேங்களா, இப்போ டேபிள் ஏ ஒன்று இருக்குது, டேபிள் பி இருக்குது, ரெண்டு இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு. இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கஜலட்சுமி, பிந்து ரெண்டு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, கஜலட்சுமி அண்ட் பிந்து. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கஜலட்சுமி அண்ட் பிந்து அப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்டாஃப். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் அண்ட் மலையரசு, தமிழ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு டீச்சர் இருக்காங்க. ரெண்டு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட மேட்ச் ஆகிறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த க்ரீன் லைனில் வந்து என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வராது. ஆக்சுவலாக இந்த டூ டீச்சர்ஸுமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். தீஸ் டூ டீச்சர்ஸ் ஆர் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட். ஒன் டு மெனி. ஆக்சுவலாக இன்னொரு டீச்சரோட நேம் பாக்ஸ் போட்டுக்கணும் அவங்க, ஒன் டு மெனி. பிகாஸ் ஏ டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பி டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோர் தென் ஒன் டேபிள்ஸ் கூட என்ன செய்யும், ரிலேட் ஆகிருக்கும். இங்கே ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, இங்கே ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. இந்த மோர் தென் ஒன் டேபிள்ஸில் ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களோட இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ரிலேட் ஆகுது. பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இது கூட தான் ரிலேட் ஆகிருப்பாங்க. இப்போ பிந்துவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு, மேக்ஸோட ரிலேட் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலாக இட் இஸ் ராங். ஓகே, டயக்ராமில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது, பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் தான். ஸோ இட் ஜஸ்ட் சேஞ்ச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மெனி டு ஒன். Many records in table A going to be related with one record. Okay, like previous பாருங்க, only one table record going to be related with multiple records. இங்க multiple records going to be related with only one. அதே ஆப்போசிட் பாருங்க, more than one students, one teacher. இப்போ நீங்க ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நீங்க பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, மெனி வியூவர்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்கிரீன் தேட்டரில். ஓகேங்களா, மெனி வியூவர்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்கிரீன். அப்போ அதுதான் பாயிண்ட். ஒன் பஸ் 56 பேசஞ்சர்ஸ். ஓகே, ஒன் பஸ் 56 பேசஞ்சர். அப்போது நீங்கள் பஸ்ஸிலேருந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு மெனி, பேசஞ்சர்ஸ்லேருந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு ஒன். அப்போ நம்ம பேசஞ்சராக தான் உள்ளே போகிறோம். அப்போ அந்த பேசஞ்சருக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம், பேசஞ்சர்ஸ், மெனி பேசஞ்சர்ஸ், only one bus. But is many to one relationship. So many entities can be related with only one in other entity. For example, a number of staff members are going to work in only one department. Computer department மூணு டீச்சர் இருக்காங்க. சுகன்யா, பாலா, வளர்பதி அப்படின்னு மூணு டீச்சர் இருக்காங்க. These three teachers are going to relate with only one department. Okay, இது many to one relationship. Many to many. இதுதான் நம்ம நெட்வொர்க் மாடலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம்.
more than one members in one table, more than one tables in a another table, more than one records in a first table, more than one records in a another table can be relate with that. சரிங்களா? அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் புக்கு 2 ஸ்டூடண்ட் வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க. ஒருத்தர் கலைவாணி எடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்னு மஞ்சுளாங்கிற ஒரு ஸ்டூடண்ட். 2 ஸ்டூடண்ட்க்கு வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் புக் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா மோர் தென் ஒன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம், ஒரு புக் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டையோ, இல்ல ஒரு புக்கையோ எடுத்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மாரி தான் நம்ம என்ன செய்றோம், பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம். ஓகே. ஸோ இப்போ எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிறது வந்து கலைவாணியும் படிக்கிறாங்க, மஞ்சுளாவும் படிக்கிறாங்க. எஸ்கியூஎல் சப்ஜெக்ட்டை வந்து ஸ்ரீதேவியும் படிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பைத்தான் மஞ்சுளாவும் படிக்கிறாங்க, ஸ்ரீதேவியும் படிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் சொல்றோம். ஓகே. ஸோ மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் occurs when multiple records in one table are associated with the multiple records in another table. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர்ஸ், மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர், மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கலாம், அமேசான் எடுத்துக்கலாம். மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க. தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கோர்சஸ் இன் த காலேஜஸ். மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு சூஸ் மல்டிபிள் கோர்சஸ். அப்போ காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்ஸ் இருக்கும், பிஏ பிகாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எல்லாமே நம்ம சொல்லணும். ஓகே, இதெல்லாம் மினி டு மினிக்கு எக்ஸாம்பிள். Next topic, relational algebra in DBMS. So in the relational algebra was the first created by Mr. Edger F. Codd. ஓகேங்களா, இவர் தான் மெயினான ஆளுப்பா, எட்ஜர் எஃப் கார்ட் அப்படின்னு 1970s. He is developed a different algebra, different algorithm to solve a problem to relate with more than one tables. ஓகே, ஹவு டு ரிலேட் வித் அந்த ரிலேஷனல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு அடித்தள போட்டவரே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் எட்ஜர் எஃப் கார்ட், இஎஃப் கார்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஹி டெவலப்டு தி சாஃப்ட்வேர் ஃபார் ஐபிஎம் கம்பெனி. அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, இன்னொரு கம்ப்யூட்டரோட ரிலேட் பண்ணணும். அப்போ ஹவு த ரிலேஷன்ஷிப் மேபி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும்போது ஒய் தே ஹேவ் டு ரிலேட் வித் தட். ஸோ we are going to execute some programs in the back end. So they are going to retrieve some data from that. So they are going to share some content from that. They are going to share the operating system. They are going to share the resources. They are going to share the data. அப்போ ஒரு டேட்டாவை ஒன் ஆர் மோர் டேபிள்ஸ்குள்ள நம்ம ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி ஒரு டேட்டாவில் ஒன் ஆர் மோர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்து இந்த விஷயம் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. அப்போது கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நமக்கு வருது. ஒரு சர்வர் இருக்கும், மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்காக ஐபிஎம் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்காக இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கீழே மிஸ்டர் இஎஃப் கார்ட் அப்படின்ற ஒரு டெவலப் பண்ணதான் ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா. ஸோ இட் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் மாடலிங் த டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் த ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ். ஹவு த டேட்டா நீட் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் அ டேபிள். Okay, what is the structure, model, outline, how we are going to store our data as a statement or as a data in a single column and single value அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த டேபிள் அப்படிங்கிற ஃபார்மட். ஓகே, டேபிள் கண்டைன்ஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். ரோ அண்ட் காலம் மெர்ஜ் பண்ணதான் ஒரு டேபிள் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஈச் டேபிள் கண்டைன்ஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்ததே இவர் தான். So relational algebra is a procedural language used to query the database tables using SQL. So if you are storing multiple rows in a single table, how you are going to retrieve the information? இப்போ உங்கள் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸும் டேபிளில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. ஸோ we are going to retrieve the information those who are passed in all the subject. Those who are got center in computer science. Those who are got center in mathematics. So this is our questions. So if the principal asks this question to the class teacher, the teacher going to be execute the coding. What is that? The computer science mark is equal to 100. Max mark is equal to 100. This is the condition. The condition satisfy ஆகக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா they are going to write in a separate paper and they are going to show to the principal. Okay, the report அவங்கள்ட்ட சப்மிட் பண்ணிடுவோம். This is called as a process.
அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டேபிள் வந்து டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு அவங்க டீச்சர்கிட்ட சொல்லக்கூடிய கொஷின் அது. த சேம் டேபிள், if we are storing in a digital computer, we have to ask the same query to the computer. So how to ask that? How to ask that? We need a special language, right? That language is called as a procedural languages, procedural query language. Okay, the same name as SQL, structured query language அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். So if you give any command or instruction through SQL, the database replies your answer. Okay, so relational algebra operations are performed recursively on the relations. இதுனா ஒரு relational algebra question repeated the same question all the table all the records கூடயும் கேட்டுக்கிட்டே வரும். அதான் repetition. Okay, it does not stop if it matches with a single record. So it is going to check with all the records. So those who are got sent them in computer science ஒரு question இருக்கு. The student number 1, student number 4, student number 10 அப்படின்னு சொன்னா, so we have to check with all the records. Then only we can identify 1, 4, 7. Okay, இப்போ 20 members-ல 3 members enter பண்ணிருக்காங்க. 1, 4, 7. So if I get the answer in the first record itself, okay, first student, அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. We have to execute continuously till the end of all the records. Okay, to yield the proper output. அதுதான் அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து செய்யும் ரிகர்சிவ்லி on the relation to yield an output. The output of this operation is a new relation, okay, which might be formed by one or more output, one or more input relations. இப்போ ஒரு டேட்டா வெளில கலெக்ட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு என்ன செய்யும், ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு அவுட்புட்டாக காமிச்சிடுவோம் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட். ஓகே, see, the relational algebra, it is divided into two various groups. One is a unary relation, another one is a relational algebra operations from set theory. நம்ம செட் தியரி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க. யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேம் செட் தியரி யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா கொண்டு வரோம். அனதர் ஒன் யூனரி ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன், ஒன் இஸ் செலக்ட், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ரேஷன். We will discuss one by one. This is a most important 5-mark question in this lesson. Okay, every data model important. The same way, relational algebra most important. Okay, so இது வந்து first theory, unary operations select அப்படின்னு சொல்றோம். It is a general form, okay, the symbol with the relation R and the condition C on the attributes R அப்படின்னு சொல்றோம். The select operation used to selecting a subset of with the tuples. Subset with the tuples. இந்த கீவேர்டு எல்லாம் மறந்துடக்கூடாது. ரிலேஷன் அப்படின்னு சொன்னா டேபிள் அப்படிங்கிறது மீனிங். நேற்று நம்ம ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ல இருந்து ஒரு டேபிள் இருந்து ரெக்கார்ட்ஸை, that is called as a tuples. Okay, that is also called as a tuples. We are going to select the tuples or records from the relation or a table. Okay, அப்படி சொல்றோம். So we are going to select the records from the table based on your condition. So what is our condition? Those who are got sent them in computer science. How many records we are going to find out? We are going to find out 3 different records. Okay, so first record, fourth record, seventh record, 3 records. அப்போ இந்த 3யும் தனியாக பிரிச்சு என்ன செய்யும், நமக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் போட்டுட்டு. ஸோ இட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் ரிலேஷன். ஓகே, அப்போ என்டையராக இருக்கக்கூடிய 30 ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து we are going to take it out only 3 records because of the condition. ஸோ அப்போ செலெக்ஷன் என்ன பண்ணுது, என்டையர் 30லேருந்து 3 பேரை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்குது. அதாவது we can also say that is a filter அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ we are going to filter out. Okay, we are going to filter out the tuples matched with the condition அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ select filter outs all the tuples that do not satisfy C. கண்டிஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அது எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடும், தனியாக எடுத்து அவங்க கொடுத்துரும். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், டேபிளோட நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட், ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், நேம், கோர்ஸ், இயர் அப்படின்னு இருக்கு. த ஸ்டூடெண்ட் நேம் பாருங்கள், CS1, CS2, CS3, CS4. ஓகே, 4 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. கண்ணன், கௌரி, லெனின் அண்ட் பத்மஜா. Then these students going to study with the languages
இப்போ கண்ணன் என்ன படிக்கிறாங்க? பிக் டேட்டா படிக்கிறாங்க. கௌரி ஆர் லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்க. லெனின் பிக் டேட்டா படிக்கிறாங்க. பத்மஜா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ இதில் லாஸ்ட் 3 பீப்புள்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இயர், த கண்ணன் அவ்வளோ செகண்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 4 ரெக்கார்ட் வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அவர் கண்டிஷன் பாருங்க, இந்த ஈட்டா கோர்ஸ். ஸோ we are going to select based on the course the entire. அது எப்படி எடுக்கணும்? பிக் டேட்டா. ஓகே, the course is equal to big data. அப்போ which is course isங்கிறது தேர்டு காலமன். கோர்ஸுங்கிறது என்ன? தேர்டு காலமன். that match with the condition big data. So we can also write that இந்த இடத்துல நம்ம எழுத போகிறோம் கோர்ஸுக்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மார்க் சிஎஸ் மார்க் அப்படின்னு போடுறோம். சிஎஸ் மார்க் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃப்ரம் விச் டேபிள்? ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிள் இருந்து. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிள் இருந்து we are going to select the records based on the condition those who are studying the course called as big data. So how the table will be? பாருங்க, CS1 Kannan big data, CS3 Lenin big data. But the student studying in second year, the student studying in first year. That's all. Okay. Next, project. Which data we need to project to the user to know the information. Principal knows those who are studying in 12th standard. And the 30 members of the principal தெரியும். அப்போ ஒரு என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால், those who are got, okay, more than 80% of their half-yearly and quarterly examination. That is the question. அப்போது அந்த பிரின்சிபலுக்கு என்ன சொன்னால் போதும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ she needs the name list or he needs the name list. அப்போ name is alone enough. Sometimes the teacher or principal may ask, those who are got above 80%, but I need what they took in their total mark. So they need the register number, name of the student, and what is their mark. The 3 columns we need. Previous சொன்னது, we are going to list out only the names. அப்போ we are going to select only one column here, but the second option 3 columns. அப்போ number of columns limit பண்ணுறதுக்கு, eliminate பண்ணுறதுக்கு we are going to use the project operation. அப்போ ப்ரீவியஸாக நம்ம படிச்சிருக்கக்கூடிய select operation என்ன பண்ணுது? It eliminates the records. But projection observation, it is going to eliminate the attributes. Attributes என்ன அர்த்தம்? காலம்னு அர்த்தம். பட் இங்கே பாருங்க, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது it selects only 2 records but all the columns. இங்கே எத்தனை காலம் இருக்குது? 4. இங்கே எத்தனை காலம் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு? 4. சேம் திங். பட் இங்கே ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it takes the vertical subset. ஓகே, வெர்டிக்கல்னா இதுதான் வெர்டிக்கல். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஹாரிசாண்டல் சப்செட், இது vertical subject. So here pi symbol course, I am going to select only one column that is called as a course. From which table? Student அப்படிங்கிற table. Okay, now we are going to select only one column and from the student table. But இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன? We are going to select the course is equal to big data. Okay, we are going to select all the courses. அதான் அந்த இடத்துல select ஓட meaning. We are going to select all the students list that is matched with big data அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போ பிக் டேட்டா மேட்ச் ஆகக்கூடிய எல்லாருமே கொடுத்துரும். பட் ஹியர் it displays only one column. The condition is select only one column by course student. So it displays the course table. What is the result? Course big data or language Python. Sir, here big data is displayed in 2 times, but here it only 1 time. Why, sir? Big data or language big data Python program 4 records இருக்குல்ல, பட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறது 3 தானே. Why அப்படின்ட்டா, it automatically eliminates the repeated values. இப்போ பிக் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் வந்திருக்கீங்க, பட் ஹியர் it displays only 1 time. Why? It eliminates. பிக் டேட்டான்னு 2 தடவை நம்ம லிஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட் தியரி யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ரிலேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. த யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், டிஃபரன்ஸ், அந்த லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட மல்டிப்ளிகேஷன். த யூனியன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன தான்? இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த டிபிள்ஸ். It includes all the tuples that are from the table A
are in table B. It also eliminates duplicates. அப்போ என்ன செய்யும்னா நம்ம யூனியன் ஆப்ரேஷன் நம்ம செட் தியரில் படிச்சிருப்போம். யூனியன் இந்த இடத்துல ஏன்னு ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம், இந்த இடத்துல பின்னு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம். யூனியன் சொல்லும்போது we are going to select all the values from A and B. அப்போ A யூனியன் B அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். So set A union set B would be expressed as A union B. அந்த சிம்பிள் மறந்துடாதீங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிம்பிள்ங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். Now we go to the example. Consider the following table. இப்போ டேபிள் A 2 columns இருக்கு. CS1, CS3, CS4. CS1 student name வந்து கண்ணன். Then CS3 Lenin. CS4 from Padmaja. The same table B ஒன்று இருக்கும். Table B ல CS1 கண்ணன், CS2 கௌரிசங்கரன், CS3 Lenin. ஓகே, அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த CS2 மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இல்லை, CS4 மட்டும் டேபிள் பியில் இல்லை. But what is the meaning of union? We are going to combine both. அப்போது combine both அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரெண்டுலேயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமனான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒரு டைம் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யும் டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் ஹவு மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் கண்ணன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கண்ணன் CS1, ஹியர் ஆல்சோ CS1 கண்ணன், ஹியர் ஆல்சோ CS1 கண்ணன். அப்போ கண்ணன் சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு சேர்த்து ஒரே ஒரு டைம் கண்ணன் டிஸ்பிளே. இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் CS3, ஹியர் CS2. ஸோ CS2 கௌரி சங்கரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் டிஸ்பிளேஸ் கௌரி சங்கரன். ஓகே, the next CS3 Lenin, it has only one value. Next இது பார்த்தீங்கன்னா பத்மஜா. அப்போ லெனின் 2 times இருக்காங்க, கண்ணன் 2 times இருக்காங்க, பட் it displays only one time because it eliminates the duplicates. எப்பவுமே more than one value சொல்லிச்சுன்னா என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலிமினேட் பண்ணும். A union B மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது தான். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். What does it mean by difference? The result of A minus B is a relation which includes all tuples that are in A but not in B. இப்போ A minus B அப்படின்னு சொல்லும்போது சப்போஸ் ஏல வந்து ஒரு 4 ரெக்கார்டு இருக்குது, பியில் வந்து ஒரு 4 ரெக்கார்டு இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். டேபிள் ஏ CS1 கண்ணன், CS3 லெனின், CS4 பத்மஜா. டீம் பி அதே டேபிள் பியில் CS1 கண்ணன், CS2 கௌரிசங்கன், CS3 லெனின். What we are going to do is we are going to select the difference. What is going to be difference? Difference A, okay, difference A from B. What is A? Kannan, Lenin, Padmaja. What is B? Kannan, Lenin, Gauri Shankar. Now we are going to minus A minus B. So இங்கே கண்ணன் இருக்கு, இங்கே கண்ணன் இருக்கு, ரெண்டு என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே லெனின் இருக்கு, இங்கே லெனின் இருக்கு, ரெண்டுமே என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே CS4 இருக்கும், இங்கே CS2 இருக்கும். பட் வாட் இஸ் த கொஸ்டின் இஸ் A minus B தான். ஸோ A minus Bன்னு சொல்லும்போது we are going to take the remaining point of the table A alone. அப்போது நமக்கு என்ன வருது CS4 பத்மஜா. சார் இது கௌரி சங்கர் இருக்கே அதே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணவே இல்லைன்னா no need to consider the B part because we are finding A minus B. So what is the expression? It includes all the tuples. எல்லா tuples எடுத்துக்கும் that are in A. Aல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும் பட் நாட் இன் B. Bல இருந்து என்ன செய்யாது எடுத்துக்க செய்யாது. அப்போ Bல இருக்கிற வேல்யூ ஏல இருந்து என்ன பண்ணும் கேன்சல் பண்ணிடும். The attributes names of A has to be matched with the attributes name in B. ரெண்டுமே என்ன செய்யணும் ரெண்டு அட்ரிபியூட்டும் சேமாக இருக்கணும். ஓகே, அட்ரிபியூட்ஸ் ரெண்டு எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஹியர் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் CS1 என்ன ஆகுது கேன்சல் ஆகிடும். தென் CS3 there is no CS3, yes here is CS3, அப்போ அந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் CS4 there is no value in table B CS4, so it displays Padmaja alone. ஓகே, கௌரி சங்கரன் எப்போ சார் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க அடுத்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர்செக்ஷன். வாட் இஸ் இன்டர்செக்ஷன்? த காமன் எலமெண்ட்ஸ் இன் போத் டேபிள். அதாவது இன்டர்செக்ஷன் A இன்டர்செக்ஷன் B. A union B means all the information from A and B. But intersection we are going to take only the common. Okay, must be union compatible அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. See the example table A and table B. CS1 same example only. பட் யூனியன்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்டர்செக்ஷன் வருவோம். காமன் எலமெண்ட்ஸ் கண்ணன் காமனாக இருக்குது, லெனின் காமனாக இருக்குது, கௌரி சங்கர் வரல, பத்மஜா வரல. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கேன்சல் தீஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி போத் த டேபிள். We are going to select only the common elements.
லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட், கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெக்டர் அல்ஜிப்ராவில் படிச்சிருப்பீங்க. கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் சேம் டைப். த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் இஸ் a way of combining two relations. ரெண்டு டேபிள் இருக்கும், ரெண்டு டேபிளையும் ரிலேட் பண்ணும். Resulting of relation contains both the relations being combined. ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the subjects ஒரு சைட் டேபிள் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொரு டேபிள் இருக்காங்க. So here each student going to be study what are the subjects. So Arun, Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. Balu, Arun, Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. So இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், we are going to relate each student with all the subjects. Each student with all the subjects. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 6 புக்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சாகணும். ஒவ்வொருத்தரும் 6 எக்ஸாம்ஸ் எழுதி ஆகணும். That is the point. So அப்போ we are going to relate each student with all the members of the table B. ஓகே, அப்போ A இன்ட்டு பி டைம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ டைம்ஸ். இப்போ டேபிள் ஏல 10 ரோஸ் இருக்குது, டேபிள் பியில் 10 ரோஸ் இல்லை, அப்போ 100 ரோஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், கிரியேட் ஆகும். இயர் 2 ரோஸ் இருக்குது, இங்கே 3 ரோஸ், 2 இன்ட்டு 3 6 ரோஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். அது எப்படி சார் கிரியேட் ஆகுது? சி இது எக்ஸாம்பிள். டேபிள் ஏல 1 2 3 3 வேல்யூ வச்சுருக்கேன். டேபிள் பியில் எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதம் வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ டேபிள் ஏக்கு டேபிள் பிக்கும் த கிராஸ் ஆப்ரேஷன் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா 1 is going to relate with S and R, 2 is going to relate with S and R, 3 is going to relate with S and R. So each element or each tuples of the table A going to relate with all the elements of the table B. That multiple many to many relationship மாதிரி. Okay, right. See the example. CS1 Kannan, CS2 Gaurishana, CS4 Patmaja. அதே டேபிள் பியில் CS28, CS62, CS25, CS28 அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து பிக் டேட்டா படிக்கிறாங்க. CS62 அப்படின்றது ஆர் லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்க. CS25 அப்படிங்கிறது பைத்தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது. ஸோ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரிலேட் வித் டேபிள் ஏ அண்ட் பி. CS1, ஓகே, நல்லா பாருங்க. இந்த CS1 from the table A going to relate with all the 3. Then CS2 with all the 3. CS4 with all the 3. So suppose CS1 Kannan, big data, R language, then Python program. CS2 big data, R language, Python program. CS4 big data, R language, Python program. I understand this is called as a Cartesian product. Okay, that's all. Our lesson is over. So chapter number 11 is completed. If you have any doubt in this chapter, you can ask at any time. Okay, recap பண்ணலாமா? DBMS, computer based record keeping system. Okay, so what is data? Unprocessed data, unprocessed raw facts. It may be a character, text, or a word, or a number, anything it may be. Okay, but without showing any meaningful messages. Information is a processed data, organized and formatted data that provides a meaningful information to the users. Okay, next one example for RDBMS. MySQL, Oracle, SQL Server, IBM, DB2. So what is mean by redundancy? Duplication of the records. Duplication of the records. Consistency. The data values the same at all instances of the database. Okay. Data integrity. Integrity is security from unauthorized users. Okay. Unauthorized users secure பண்றது தான் data integrity. Table is also known as relation, row is also known as tuples, a column is also known as attributes. What are the different types of models are there? There are 5 models: hierarchical, relational, network, ER, and object model. So what is hierarchy? What is relational? What is network? What is ER model? The examples. What is object model? And what is normalization? We discussed last video. Then different types of relationship. Then database normalization is also proposed by HRF Gardner. அப்போ நார்மலைசேஷன் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்னாச்சுன்னா பர்ஃபெக்டாக எல்லா இடத்துக்கும் ஈஸியாக ரீச் ஆச்சு. ஸோ ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மாடலிங் த டேட்டா. ஒரு டேட்டா வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும், எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டோர் டேட்டா தான் நமக்கு கிடைக்கும், அந்த டேட்டாவை எப்படி ப்ராசஸ்க்கு இன்க்ளூட் பண்ணுறது, எல்லாத்தையுமே செய்யறது பேர் தான் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா. And you understand?